புதுச்சேரி கோரிமேட்டில் அமைந்துள்ள நோயினி கடத்தி கட்டுப்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு மாண்புமிகு மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை, ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை அமைச்சர் முனைவர் மான்சுக் மாண்டேவியா அவர்கள் வருகை தந்தார்கள். ஆராய்ச்சி மையத்தின் நிர்வாகிகள் மத்திய அமைச்சரை அன்போடு வரவேற்றார்கள். தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் ஆராய்ச்சி மையத்தினை பார்வையிட்டார். மக்கள் நல பூச்சியியல் தொடர்பாக உலகளாவிய கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி வசதிகளை மேம்படுத்த ICETIME எனும் புதிய கட்டிடம் அமைப்பதற்கான பூமி பூஜையினை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார். சிறப்பாக நடைபெற்ற இந்த விழாவில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரெங்கசாமி ஆகியோர் பங்கேற்று சிறப்புரை வழங்கினர். விழாவில் சட்டப்பேரவை தலைவர் செல்வம், புதுச்சேரி மாநிலங்களவை உறுப்பினர் செல்வ கணபதி, மக்களவை உறுப்பினர் வைத்தியலிங்கம், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன், சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏகேடி ஆறுமுகம் ஆகியோர் பங்கேற்று சிறப்பித்தார்கள். இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகத்தின் டைரக்டர் ஜெனரல் டாக்டர் பல்ராம் பார்கவா, நோயினி கடத்தி கட்டுப்பாட்டு ஆராய்ச்சி மைய இயக்குனர் டாக்டர் அஸ்வினி குமார் ஆகியோர் விழாவினை ஒருங்கிணைத்தார்கள். விழாவில் துறையின் வல்லுநர்கள், ஆராய்ச்சி மாணவர்கள், பொறியாளர்கள், ஆர்வலர்கள் மற்றும் பலர் பங்கேற்று சிறப்பித்தார்கள். ஜிப்மர் சர்வதேச பொது சுகாதார பள்ளியை நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கும் விழா ஜிப்மர் வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் மாண்புமிகு மத்திய சுகாதாரம், குடும்ப நலம், ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை அமைச்சர் முனைவர் மான்சுக் மாண்டேவியா தலைமை விருந்தினராக பங்கேற்றார். விழாவிற்கு வருகை தந்த சிறப்பு விருந்தினர்களை ஜிப்மர் இயக்குனர் பேராசிரியர் ராகேஷ் அகர்வால் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார். தொடர்ந்து மத்திய சுகாதார அமைச்சர் முனைவர் மான்சுக் மாண்டேவியா, புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரெங்கசாமி ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றி விழாவினை தொடங்கி வைத்தார்கள். ஜிப்மர் இயக்குனர் பேராசிரியர் ராகேஷ் அகர்வால் அனைவரையும் வரவேற்றார். Honorable Union Minister of Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers and our chief guest for today, Dr. Mansukh Mandavia ji, our guests of honor, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan ji, and Honorable Chief Minister of Puducherry, Shri N. Rangasamy ji,
Honorable Speaker of the Puducherry Assembly, Shri R. Selvam ji, Honorable Members of Parliament and members of the Institute body, Shri 𝐻𝐿𝐼𝐬 ji and Shri Selva Ganpati ji, Member of the Legislative Assembly, Shri V. Arumugam, and Honorable Minister of PWD and Tourism, Puducherry, Shri Lakshmi Narayan ji. Other guests, representatives from the media, and several attendees on video conference. On behalf of President of 𝐺IPMR, the entire 𝐺IPMR family, and on my personal behalf, I am pleased to welcome you to this function to dedicate to the nation the 𝐺IPMR International School of Public Health, or 𝐺ISP, by our Honorable Chief Guest, Dr. Mansukh Mandaviya ji, the Honorable Union Minister of Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers. Our chief guest today is a youth icon known for his commitment to public service, passion for taking the government to the doorsteps of the common man, and speed in implementing major changes. He has very impressively led the COVID-19 vaccination drive of the country, and that is how we have been able to fight the COVID pandemic. We are very proud to have a person of his stature, an astute statesman, to dedicate this new facility in the field of health. We are grateful to you, sir, for your visit. To talk a little bit about 𝐺IPMR, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, or 𝐺IPMR, is a premier healthcare teaching institution with 8th rank overall among all medical institutions in the country in the NIRF rankings, and 5th among institutions that provide MBBS training. Besides education, it provides high-quality healthcare to nearly 8,000 outpatients every day and 2,100 inpatients. The School of Public Health was conceived to bring in the highest level of education and research in public health. Its building, being dedicated today, was completed at a cost of rupees 65.6 crores during the pandemic and could not be inaugurated earlier. The building has state-of-the-art facilities and houses the Department of Preventive and Social Medicine. New posts, 92 academic and nearly 50 of support staff, are under active consideration of the Union Ministry of Health. The school runs a 2-year Master of Public Health or MPH program and will admit its 9th cohort this year. Of the more than 150 trainees who have completed the course, most have found placement in reputed national and international organizations, including the World Health Organization and UNICEF, etc. A health technology assessment center supported by the Department of Health Research, Government of India, is also functional and undertakes activities related to health economics. The objectives of 𝐺ISP are in sync with various health initiatives of the Government of India and our Honorable Prime Minister, such as the Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission and National Health Mission. Thus, this school, will play a vital role in expanding public health capacity, not only in the region, but also in the entire country. The Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, or 𝐺IPMR, was started in 1823 by the then French government and was the first medical school in India. The 𝐺IPMR International School of Public Health, or 𝐺ISP, was conceived with the objective of providing the highest level of education, training scientists and practitioners, and to prepare leaders in the field of public health. 𝐺ISP was established with several state-of-the-art facilities in a total built-up area of 12,625 square meters at a total project cost of 65.6 crores. A total of 92 academic and other supporting posts have been proposed to render all the planned services. The school has several facilities such as the auditorium, lecture hall, and other learning hubs which are located in the middle block and are flanked by 2 divisions on each floor. The school will house 7 divisions. Each division, within its subject area,
will focus on offering formal, need-based academic training, generating sustainable, scalable, and replicable solutions to public health problems, building capacity among existing health professionals, and generating healthy debate on public health policy and developing advocacy tools, and working in close collaboration with the Union Ministry of Health. Currently, the Department of Preventive and Social Medicine is functioning from the GISP building. The school has also been running a Master of Public Health academic program and a Health Technology Assessment Center supported by the Department of Health Research, Government of India. The objectives of GISP are in sync with the various health initiatives of the Government of India and our Honorable Prime Minister, such as the Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission and the National Health Mission. The school will play a vital role in expanding public health capacity in the country as well as in the entire Southeast Asia region. Today, we are grateful to our Honorable Union Health Minister for dedicating the JIPMER International School of Public Health to the nation. நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்த சிறப்பு விருந்தினர்களின் சிறப்புரையும் இடம்பெற்றது. புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை உலக புகழ்பெற்ற ஒரு கல்லூரியாக மருத்துவமனையாக இருப்பதை அறியும் பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. புதுச்சேரி அமைந்திருப்பது என்பது இங்கே படித்து செல்கின்ற மாணவர்கள், இந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்து செல்கின்ற மாணவர்கள் மிகவும் புகழ்பெற்ற நிலையில் புகழ்பெற்ற கல்லூரிகளில் மருத்துவமனைகளில் பல வெளிநாட்டு மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றுவது என்பது மிகவும் பாராட்டுக்குரிய ஒன்று. எத்தனையோ மருத்துவர்கள், சிறந்த மருத்துவர்கள் வெளிநாடுகளில் இப்பொழுது பணியாற்றி கொண்டு வருகின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரி நம்முடைய ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி புதுச்சேரியில் அமைந்திருப்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. சிறந்த மருத்துவ வசதியும் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது ஜிப்மர் சர்வதேச பொது சுகாதார பள்ளி தொடங்கி இருக்கின்றது. மிகுந்த மகிழ்ச்சி. என்னுடைய எண்ணம், ஜிப்மர் மருத்துவமனை மேலும் விரிவான நிலையில் அனைவருக்கும் மருத்துவ வசதி என்ற எண்ணத்தில் பணியாற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். சின்ன சின்ன சிறிய சிறிய குறைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அனைவருக்கும் மருத்துவம் என்ற நிலையில் பணியாற்ற வேண்டும், மருத்துவ வசதி கிடைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். இந்த மருத்துவமனையில், நம்முடைய ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் வந்து செல்கின்ற நோயாளிகள் மிகவும் பயனுள்ள வகையில் சிறந்த மருத்துவ வசதி கிடைக்கும் என்ற ஒரு எண்ணம் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். சில நோய்களுக்குரிய மருத்துவ சிகிச்சை என்பது காலம் கடத்தாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். சில நோய்கள் உடனடியாக கவனித்து குணப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் என்பதும் நாம் அறிந்த ஒன்று. அந்த நிலையில் அனைவருக்கும் உடனடியாக சிகிச்சை கிடைக்கின்ற நிலையில் நம்முடைய ஜிப்மர் மருத்துவமனை சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு, இந்த ஜிப்மர் சர்வதேச பொது சுகாதார பள்ளி எல்லோருக்கும், பிள்ளைகளுக்கு பயனுள்ள வகையில் அமையும் என்று கூறி வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். JIPMER International School of Public Health. They have translated in a very good manner Tamil. JIPMER Sarvadesa Sugadara Palli. For that I congratulate you, because you are serving the people from Puducherry and Tamil Nadu. So they should think that this institution is nearer to their heart. So translating it in the very beautiful language of Tamil, I really congratulate you. At the same time, my request is,
whatever may be the programs here, along with the national anthem, 𝐷𝐼𝐬𝐻𝐻𝐻 𝐴𝐻𝐻 should be there. That is, without intention, most probably it would have been omitted, and 𝐷𝐼𝐬𝐻𝐻𝐻 வாழ்த்தை தெரிவித்து, and hereafter we have to honor our country and honor the language with the people who are all you are serving. Something should not be projected negatively in spite of serving the state in a much with service mind. And as it is said, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research and the International School of Public Health. And as it is projected, now this International School of Public Health is going to sharpen our efforts in the medical field. So the innovation and inventions is going to help us to serve the people in much better way. And not only that, because the school will ultimately consist of 7 divisions, that is communicable, non-communicable, and research in the maternal and child welfare, and so on. And particularly, this will be a bridge to facilitate the Ayushman Bharat. I always thank our Honorable Prime Minister, not only as a citizen of this country, as a doctor, when practicing in the government hospitals and seeing the patients in the private institutions, seeing the sufferings of the people, for them to face the medical expenses. So whenever Honorable Prime Minister introduced this Ayushman Bharat, which is the largest insurance scheme in the world, serving more than 50 crore of the population, and when it was introduced, within 90 days, 6 lakh people underwent cardiac procedures. That indicates how the people were in need of such insurance schemes. And as a gynecologist, I thank our Honorable Prime Minister, because most of the insurance schemes don't include the cesarean sections. And for including the cesarean sections, and even the first child, when it was born, when 9,000 rupees was given to the gynecologist, to the hospital, and it includes the hospital bill, the pre-admission and the post-admission, even the investigations, the room rent, in such a grand insurance scheme. So I thank our Honorable Prime Minister for such a good insurance scheme, and this institute, International Institute, will facilitate the reach of this Ayushman Bharat. So whatever may be the multiple uses for this institution, but primarily when it's going to reach the people and facilitate the Ayushman Bharat, I really thank our Honorable Minister for Health for coming here and to lay the foundation for this institute. Today also marks one of the most important days in the history of public health management in India, having dedicated the International School of Public Health to the nation. This world-class institution will not just cater to our country, but also to the entire world, keeping in tandem with the Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. This center will provide education and training in its first with its state-of-art infrastructure to the student. Government of India has allocated rupees 65 crores to this unique project. We have seen how under the able leadership of Shri Narendra Modi ji, India spearheaded the fight against COVID and developed a strong and robust mechanism to
counter public health issue and emerged successful in the management of this pandemic. I urge students to ambassadors of health and compassion and treat every human with empathy. Thank you. விழாவில் பங்கேற்ற சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நினைவு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. நிறைவாக ஜிப்மர் முதல்வர் பேராசிரியர் பங்கஜ் குன்ட்ரா நன்றி உரை வழங்கினார். இறுதியில் மத்திய அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா மாணவ மாணவியரோடு கலந்துரையாடினார்.